Merci beaucoup. Nous retournons pour un hearing, FPAC avec SRC. Nous continuons que nous arrêté. Bon, nous arrivons au paragraphe 8, le page 73. Nous avons une bonne question qui est demandée. À la réponse qui est donnée avec audit. On s'est contacté à SRC et finit répondre à la bonne question en relation avec exercise to ensure accuracy of outstanding debts in the system et key steps qui commission pour ensure bon payment outstanding debts. Prenons compte qu'il y en a un dette qui est limité qui over 2 million rupees qui est supposé remain unchanged, qui remain unchanged under ASICUDA. So, 3 points qui nous besoin adresser. Moi, va demander, I'll switch to English. So we have 3 points to address. The first being status of exercise to ensure accuracy of outstanding debts in the system, which Mrs. Blakemore did provide some clarification when she answered the question from Honorable Gill. And then steps the Commission has taken to ensure payments of outstanding debts are timely cleared in the system. And then to clarify status of the 2 million which has been flagged under the audit report at paragraph 8, exactly on the 4th line. Okay, so Commissioner, please. Thank you, Mr. Chairperson. Ms. Blakemore will explain in terms of paragraph 8, 9, and 10 and the response that we provided and what we are currently undertaking. Thank you, Mrs. Blakemore. You have the floor. In regards to debt in the system, currently the Commission is have a dedicated team that is following all the debts and engaging with importers to ensure that the debts are being cleared. So this exercise is ongoing currently. Where and in regards to the discrepancies in the system, there is IT. We have done exercises, and the exercise is ongoing, as I have explained previously, where that we are cleaning up all the data for the private bonded warehouse, because the issue in regards to the glitches referred only with private bonded warehouse. So we are currently doing the cleanup, and also we are liaising with all the importers to ensure that whatever information that it is in the system is correct, and if there is any outstanding, the importer is, we are raising assessment so that the importer pay SRC. However, if there is any refund, then we are working with the importer to refund them if there's any discrepancies that we have done that ended up to a credit. So we are ensuring that by next year, because there's a lot of bonded warehouse that we need to do a thorough exercise for us to ensure that all the data cleanup has been finalized. Thank you, Chair. Thank you, Mrs. Blakemore. So in relation to that, then you will have a list that you continue to update. So therefore, it is essential that you provide audit with that information when audit comes around, and prepare that information for audit so that when audit comes around, the discrepancies that are identified process-wise can be clarified, because the process glitches also impact on the statement of outstanding debt which you have. So essentially, if you can deal with that. Now, you've talked about the steps to clear the outstanding debt in the system. Honorable Gill, you had a question before we broke. Thank you. And I will also give Honorable Gome after Honorable Gill. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Previously, we were informed that the IT unit, the exercise that the IT unit is undertaken related to 2017 until 2021. Does this 10 bills relate to the same period? Thank you. Thank you. Commissioner, who will answer the question? Ms. Blakemore will continue. Is it Miss or Mrs. Blakemore? Mrs. Blakemore, please. Yes, it relates to that period. Yes. Thank you. And in regards to the 2 million? The 2 million is part of it that has been cleared, which at the end of the day,
there's no outstanding debt, because those debt, as I have mentioned previously, is in regards to the stock that the importer has previously paid, but the system was not picking up. So we raise an assessment in regards to stock. Normally, the procedure is after 2 years, you need to remove everything. But if you have not removed, this is where the SRC went to raise an assessment. But after conducting the exercise, we observed that the assessment should not have been raised originally, so we canceled this bill of entries in regards to the 2 million. So there's no more outstanding. What reassurance can you give us that there will not be a situation whereby you raise an assessment and there is no actual debt that is owed to the government, because then it is recorded as you have a debt against the SRC, and therefore creates a problem within the whole process of collating or evaluating the debt which is owed to SRC? So after that, we have done the upgrade in the Asikuda for the bundled warehouse. We are working with the importers. On a monthly basis, we retrieve our monthly report of stock on hand as per Asikuda. We send it to all the importers that have a bundled warehouse, so that they also will ensure that their stock on hand is in line to what we have in our system. So this is being done on a monthly basis so that we have the engagement and identified any discrepancy as at an early stage. Thank you. This was the last question in relation to the audit report, and we're going to talk about status of actions taken on audit. Before I give the Honourable Woman the floor, I will ask Mrs. Lorette to comment if you're satisfied with the responses that have been given in relation to the audit, since you were the audit manager that conducted the audit. Mrs. Lorette. Thank you, Chair. What Mrs. Blakemore has explained is more or less what was discussed during the exit meeting with regards to the glitches being rectified by the internal, the IT section, in that they had intention to further strengthen this process so that monthly reconciliation is performed and any discrepancies are timely identified and rectified. Thank you. So we reiterate then that audit should then inform the Auditor General's office in relation to, because since this was part of the discussion and the course of action that was to be taken, that this course of action is also made available to the Auditor General's office, so that as part of the information process, I believe that you will be audited again, and therefore this can be cross-checked again through the audit that will come. Honourable Woman, please. Thank you, Mr. Chair. What I would like to know, partially my questions are already answered in regards of the 2 million rupees, but what I would like to know, those importers who own SRC towards the Asekuda system, what happened to them if they owe let's say money to SRC? Are they still in business, or they are on a pending mode until they finish settle all the payment? Can I have a clarification, please? Thank you, Honourable Woman. Commissioner. Thank you. I will ask Mr. Barak to answer that. Thank you. Thank you, Mr. Barak. Thank you for your question. We have a number of mechanisms that we put in place to deal with such scenarios whereby an importer, for some reason, has incurred debt. We would notify that importer to make them aware of that debt. And after doing that, if they refuse to pay, we will temporarily suspend them from the system. And then we will take any further action necessary to recover the money. And until the money is settled, we will not allow that importer to continue to use our system to import goods into the country. Thank you. Thank you very much. So now we will go to the table, status of action on audit matters reported previously. First of all, there was a settlement of tax assessment of 26.9 million in respect of one importer. When you say resolved through recovery, does that mean that the whole 26.9 million was collected, or was there a reassessment done in relation to the amount owed? Please note I am referring to 26.9 million rupees. Commissioner? Thank you, and I'm going to refer that to Mr. Barak. He will respond to that. Thank you. Thank you. Mr. Barak? Thank you, CT. Thank you, Chairperson. Whenever we have a debt
that is due by an importer, we will engage with the importer to make sure that the figure we've come up with is correct and that there is no issues. And once we've done that, whatever is outstanding and both parties is satisfied, then the whole amount is paid. In this particular case, we've received all the payment that was outstanding. And when you say you received all the payments that were outstanding, how much was outstanding? That is not privileged information. That is in relation to the debt that was 26.9 million. If there was a revision, we would like to know what the amount is. Okay. SRC, please. We will confirm the amount. You will confirm the amount. Yes. However, I would like to note that the status should state that if resolved for recovery, the recovery should state what amount was recovered. Yes. So when can we receive confirmation of that amount? By today. By today? Yes. Okay, excellent. So we're talking about 26.9 million. Yes. And we need to establish whether there was a reassessment. Ms. Lorette, I see you. Yes, Ms. Lorette. So this was part of the 2022 audit follow-up, but since the customs audit was not included in the annual report for 2022, so we had to report it as it is part of our audit process. So if I may, with regard to the 26.9 million, what was agreed, the final assessment in respect of this importer was 25.9 million. Against this sum, 22.7 million was settled through bank transfer in December 2022, and the remaining balance of 3.2 million was offset against business tax and customs refunds due to this importer. So basically, it has been cleared. In relation to audit, yes, but in relation to the question that has to be asked to SRC, how does the offset come about? Commissioner. The offset in terms of the full assessment would be against the different taxes. And I think as we indicated on this particular one, it has been settled. However, maybe just to inform you, we are also doing a further audit on this particular importer as well. But if you have stated that in relation to this particular importer there was an offset done and the case has been resolved, why would you need a further audit if it has been resolved? For the years subsequent to when this one was made. I need to clarify this clearly. Now, SRC did not have the information on hand, but the Auditor General had. Now, we have 26.9 million, which came down to 25.9 million, meaning a reassessment of 1 million, whereby 1 million was deducted from the original sum, which was owed to SRC. And I believe then, therefore, legal would have engaged and everyone would have engaged to try and get the recovery process done. Now, 22.7 million has been collected. Given that tax works on the basis of getting the maximum of the debt collected, I am, however, querying as to the offset that was done. What was the determination used to do the offset? Because according to the Auditor General, the information that they have received was that an offset was done against all the taxes, inclusive of business tax. So can we clarify this, please, Commissioner? Thank you. When we were collecting the debt, they did have overpayment, like mentioned, for business tax plus customs. In regards for the customs, it was the bill of entry that has been submitted, but when processed, it ended up due to probably wrong classification, so it ended up with a credit. So this is where that it brought through, I think, at that time, 3 million something, so that he paid the difference of the 22.5 million. So you had the information? Yes, because But I was the one working on the case. But you were going to give me information later today, though? Yes. But you had the information? Yes. You realize what I'm getting at? Well, I asked a question. Honorable Gill?
Thank you, Mr. Chair. My question is just to know whether other taxpayers can enjoy the same privilege as this one if they do have a credit with SRC, or they have to pay and then SRC need to refund. Thank you. Honorable Gill has used the word privilege. We will strike the word privilege. If any other taxpayer can receive the same arrangement, I would not like to think that there are any privileges granted to any taxpayer. Thank you. Yes, we can Commissioner. confirm there's no privileges, but I'll ask Ms. Blakemore to explain. Ms. Blakemore? In regards to credit, when we are doing any assessment, we will check the system to ensure that there's no credit as well as debit. And if there's any credit, the credit will definitely be assigned against an assessment that for the company or to customs. So at the end of the day, the answer to your question, the same treatment to every importer. Thank you. So just one final question. How are you then sure that the 3.2 million which was offset was the actual assessment that should have been done, given that you've had some issues and discrepancies with the system itself? How can you confirm that the amount that you offset was actually owed, or that the taxpayer did not owe more or did not owe less? How can you confirm that? We can confirm because we did the audit for all the transactions. So even for the credit in the system, we compile to make sure, because there is a process in place whenever there is a credit for us to validate to ensure that the credit is correct prior to confirm that it is correct. So yes, there were check that has been done, and we totally 100% confirm that it was correct. So you had the information, but yet you were going to give it to me tomorrow? Yes, later please. today. Thank you. So next time, if you have the information, you give it to me now. Okay, thank you very much. I think this is clear for this issue. The other cases referred to SRC's legal unit was described as a work in progress, and one importer is included in the list of cases under consideration for write-off. The write-off committee will undertake a thorough analysis to determine whether the case should be appropriately written off. The legal department will enforce relevant provisions. For the benefit of the public, the SRC does have a can legally, based on legislation that has been passed, consider the element of write-off. So I would like clarification, brief, and to the point in relation to this particular aspect of the work in progress. Thank you. Thank you, Chairperson. Mr. Barak will give you that. Mr. Barak, please, you have the floor. Thank you, Chairperson. With regards to the two cases that had been proposed for write-off, will actually not be written off. Further analysis was undertaken, and the matter underwent an additional internal interview for one particular case. And following the internal review, we've come to the conclusion that the case should not be written off. So in that context, if the case will not be written off, then you will be right. We will pursue the matter with the importer, and if we're not successful, we'll take the matter to court. But have you returned to the importer in question? Has the importer been informed of this? Yes, the importer has been advised accordingly. Honorable Arisol. And that's for case number one. Yes, case number two. Case number two, the importer is honoring a compromised agreement that both parties have agreed to come to. So again, there will not be an issue of writing off. And as part of the compromising agreement that's been reached, we've collected... Compromise, not compromising agreement. Compromising agreement will compromise the house. We've collected 85,000 rupees to date. And what is the total owed? Legal, would you like to take the question? The total that was owed is 3. Ms. Denny, Mrs. Denny, you.
Yes, the total amount that was owed originally was 3,575,435.40 rupees. So you're pursuing legal action to correct the next, or you, no, not legal action, but you engaging with the... Yes, with there the, is currently a compromise agreement, and internally we are enforcing, we are ensuring that we are monitoring the compromise agreement in order to ensure that the debt owed to SRC is repaid back. So how many cases are you considering within the legal unit now in relation to this particular issues like this? How many cases do you have in total that you have to deal with? Sorry, you want to know cases that is currently in compromise agreement? Yes. We did not bring this The information, today, but you have more than one. Yes, we have Thank more you. than one. Thank you very much. Okay, so that information then, Mrs. Lorette, you can include as part of your, because the response that we've been given, your response is about consideration for write-off, and now we are told that there will be no write-off. Mrs. Lorette? Yes, this is what we were told at the time of the audit, but like Mr. Barak mentioned, a further analysis was done, so I suppose maybe when it was submitted to the committee, they've now realized that they can actually recover this debt. Okay. Just a question that comes to mind. Is there any way of ensuring that before you provide a response to the Auditor General, and this question is straight to the Commissioner, before you provide an answer to the Auditor General, you ensure that internally you have done everything possible so that when the Auditor General reports on what your next course of action, the report is reflective of what course of action you are taking. We know things are dynamic and changes, but it then creates a discrepancy between what is reported and what is referred to as public document and what you are actually doing internally. So for all intended purposes, anybody from the public reading this report would assume that the cases are going to write off. But without this hearing, they will not know that the cases are now going to where the SRC is going to enforce recovery. So can we ensure that there is that, Commissioner? A simple yes will suffice. Yes. Thank you very much. So we move on to the next point, and the cash box not properly secured. Have you secured the cash box? Yes, that has been resolved. Legal would like to add anything to that in relation to securing of the cash box? We are conducting regular audits in order to ensure that all the internal procedures as per the accounting manual are adhered to at every revenue collection point in SRC. That's very good. That's what we want to hear. Revenue collection at the post office not adequately supported. Observation persists. Commissioner? We have, in this, we've basically put in mechanisms to ensure that the revenue collected at the post office is adequately supported and it is in line with all our cash office requirements. And when we say revenue collection at the post office, what amounts are we talking about? So the amounts, I'm just going to ask Mr. Barak to confirm. Mr. Barak or legal can confirm. Mr. Barak? Thank you, Chairperson. We're just pulling out the information, which I'll give you shortly. Mr. Chairperson. Yes, sir. Mr. Barak. The amount being referred to is total revenue of 183,716 for 2024. 2024. Okay. Thank you, Chairperson. Thank you. So then if the audit is conducted again, they would confirm that the observation is no longer persisting. However, Yes. okay. All right.
ongoing reconciliation exercise on one importer dating back to 2013 of BOEs raised in Asikuda against importers' records has been taken by SRC. The issue has been resolved. Has this issue been resolved through the internal process which you put in place recently to cross-check the debts? Is that the ones you're referring to, which Mrs. Blakemore was referring to? Yes, so these are all resolved. As we explained, from 2024, we have all these procedures in place. Okay, now, these are the checks. So in terms of... Hang on. As at 31/12/2018, Treasury ledger balance totaled 13.5 million in terms of these on the checks. And according to audit, the observation persists. These on the checks, Treasury ledger balance stood at 16.7 million as at 31/12/2023. So it had gone up by 3.2 million rupees, whereas SRC had a balance of 18 million. As at end September 2024, SRC's balance was 24.1 million. The Commission has drafted internal procedures regarding management of these on the checks. Now, can we clarify exactly how much is owed under these on the checks? And there should not be that problem anymore. But can you clarify? We've got two figures. Well, one figure from the Treasury ledger balance, another figure with SRC, with a discrepancy of 6 million rupees. Can you clarify as to the discrepancy, Commissioner? So the amount is the what we would get from Treasury as part of the reconciliation that has been done. We can also confirm, as we reported, that we have put in internal procedures, and we have provided that to the Auditor General. That part we're clear, but we want to go back to the differences and the discrepancies between the Treasury ledger balance and your balance. If you read the observation, third line, okay, SRC has a balance of 18 million, where that of Treasury stood at 16.7 million. Okay, now SRC's balance was 24. So even when we are looking at the two balances at the same time, SRC's balance was 2 million more, 1.3 million more than the balance in the Treasury ledger. So my question originally was, why is there that discrepancy between the Treasury ledger balance and the SRC's balance? Commissioner. So as I indicated, the reconciliation is not, it's not real time, and therefore the discrepancies existed. So the balance that is been given by the Treasury is the balance that we are working on, and is correct. But if the balance is the balance of the Treasury, then how come the Treasury's balance was 16.7 and your balance was 18 million? Mrs. Denny, you would like to answer the question? Yes, Mrs. Denny. Yes, thank you, Mr. Chair. The thing is that sometimes there are some clients that make payments, and we internally have a register for the dishonored check, and we update this register as and when. And what needs to happen is that as and when we obtain the repayment for the dishonored check, we have to continuously inform Treasury on a continuous basis. But I can confirm right now that the revenue unit at SRC have had numerous meetings with the Treasury units in order to reconcile the two balances and make it agree. Yes, real time. Honorable Gill. Thank you, Mr. Chair. My question is relating to the drafted internal procedures for dishonored checks. If the committee can be briefly explained, because as far as dishonored checks is concerned, if SRC is still accepting personal checks or business checks, then this problem will remain. So what sort of procedures that you have put in place that will prevent this from continue occurring? Thank you. The law has changed. There's been a policy change. So you're not accepting checks anymore. So talk about the process
if you talk about the process, you would have heard the process before. I would like you, when you answer these questions, to clarify. It still doesn't, I agree with what you've said, I understand what you've said. Internally, you've got your process. But my issue is that I've got two different total, one from SRC and one from the ledger. Now, if I were to ask you now, in line with this question, the process which you do, what is the balance for dishonored checks as we speak today? What is the balance? Given that there's been a cutoff point for dishonored checks, there's been a sunset for checks, what is the balance now? I will have to confirm the amount, but what I can report is that for 2023, we currently are pursuing only 3 outstanding dishonored checks, and 2024 we have 11, and 2025 we have no dishonored checks. The balance. So the balance I will need to give you for the 14 that we have outstanding. But what about for the 24 million, which was on your... I will read through it. Dishonored checks treasury ledger balance stood at 16.7 million at 31/12/2023. Mrs. Denny. Mrs. Denny. Mrs. Denny, I think you have a clarification which you would like to make. Yes, I would just like to clarify that the 24 million relates to both tax and customs dishonored check together. Let's assume it relates to both together. So that means it is owed to SRC, 24 million. As of when this report came out, which you've had ample time to discuss with the Auditor General, the amount stood at 18 million with SRC at 31/12/2023. Now, let me ask about this amount that you stated, SRC, right? That's on your record. Have you collected that 18 million? Has that been paid already? Has it been cleared? Have the people that posted the dishonored checks come back and paid the amount that is owed? Because 1 year later, the amount now stands at 24 million. You can see the observation, right? You can all see the observation there. So, Commissioner, who is going to answer the question? Mrs. Denny? Thank you. I just want to clarify something. So when a check is dishonored on the customs side, so the revenue unit, they follow up with the taxpayer on the amount of, say, for example, 2 days. To call the taxpayer and ask them to represent the check. After that 2 days have lapsed, if this check has not been represented or the revenue unit has not been able to contact the taxpayer, we have a special unit at customs, which is the recovery unit. And these cases are forwarded to this unit. And at this point, it becomes a debt owed to SRC, and we treat it as a debt. And it is that unit that followed up with every individual person that have submitted a dishonored check in order to ensure that they will resubmit the correct amount. So that's partly answering your question. Honorable Ariso, Development. Merci, Mr. Chair. Thank you. Good morning, everyone. In regards to the same question asked by Honorable Gill in regards to dishonored check, I would like, since the observation persists, I would like to ask the panel, is it from the same importers or businesses, or it varies from different entities? Thank you, Mr. Chair. So Honorable Arisol has established that it is from different importers. Honorable Gill has established that you have a process which has been explained by Mrs. Denny. That's fine. But let's go to the money now. Only the money. What is owed? Now, is that a debt that is owed to SRC in terms of a dishonored check? So if it's a dishonored check, then the payment was not made. So can you clarify? Because according to the Treasury Ledger, once again, I reiterate, as of 2023, it was 18 million, but September 2024, it increased to 24 million. And Honorable Gill's question is that, how can it increase if you have a process of dealing with a dishonored check? So basically what you're saying is that the process came after finding this. That's good, understand. But are these amounts now still outstanding debt which SRC is owed, which is what I'm concerned with,
Or are you telling me when somebody paid with those dishonored checks and the checks were dishonored, which means SRC did not get paid when the checks was dishonored, did those people, these different importers as established by Honorable Arisol, did they come back and pay the amounts, and therefore what is the amount that remains outstanding in relation to those dishonored checks? Is the question clear? Can somebody answer the question, please? Yes, the question is clear, but the exact amount, this is what we don't have at the moment right now, and we will have to revert this information back to you. Honorable Gill? Thank you, Mr. Chair. I think for us to get a clearer picture, if possible for them to give the committee the aging of dishonored checks, then we can have a clear picture. Agreed. Thank you. But we have not even established that if this is an aging debt, because based on what we want to identify now, is we want to know whether these are debts or not. Because if it's on the ledger and it's recorded as dishonored, is it just a check that is dishonored and the amount is considered dishonored, but against the taxpayer the amount has already been paid elsewhere? That's what we would like to, because you have, according to what you have there, as of 2024, you had 24 million. My layperson understanding, anybody listening, anybody reading this would mean that SRC, il y a un dishonored checks qui dit mon indonné. Ça veut dire un check qui pas passé, correct? It is honored. Et là où get ma amount, ça un checks qui pas passé, il y en a 24 millions que SRC supposé collecter. Question qui nous peut demander pour répondre, est-ce qu'il y en a 24 millions ou puis pour autres collecter, oui ou bien non? Et de ces 24 millions qui sont dishonored avant, combien qui gagne collecté, ou bien combien qui gagne payé, qui nous pas cause un dette 24 millions, mais nous peut causer un dette qui plus bas. Nous bilan dans ces faits-ci l'argent qui paye, qui supposé à pour revenir payer, il y a pour revenir payer. So the question is simple. Do we have 24 million rupees owed to SRC now? Do we have less or do we have more? Now, be very careful how you answer, because if you say less and then you come back with information there's more, I will call you in again. But if you say yes, there's less, it's what I want to hear. That's what everybody wants to hear. Because to one taxpayer keep it comply, all taxpayers who are complying with their tax obligation will not want somebody who's not complying to get away with not complying. I think audit has done its work perfectly. Mrs. Denis, you have answered correctly. But SRC has not answered the question that has been asked. So please. So the 24 million, I can confirm that they are, from that dishonored checks, there has been revenue that has been collected. What I indicated is that there are still, in total, 14 dishonored checks that are outstanding in terms of follow-up, and that's the figure I will have to provide. What is the value of those 14 dishonored checks? That is the figure I will have to give you. Sorry. And when can you provide us this information? We will give it to you this week, yes. Audit, do you have that information? The 14 is for customs, and the 14 is what we have done in terms of the analysis current. For the purpose of the work of this committee, we are not exactly concerned whether it's for customs, for taxes, or for anything. What we're concerned with is the fact that the issue of dishonored checks should have been resolved with the introduction on the sunset clause in relation to checks. That's fine. The process which you've put in place post this issue, that's fine. What we're concerned with, what is the value of those 14 checks? Now, if you're saying there's 14 checks and we have 24 million, what was the total of checks that were dishonored before you came down to the 14? So we will give you that confirmation together. Thank you. We will extend you some leeway so that you provide that confirmation, but this issue has to be resolved. You had your hand up? Yeah. Honorable woman. Thank you, Mr. Chair. Again, I have a similar question like the same one last time. In terms of the amount the businessmen owe, I'm talking about taxes, let's say. Those businessmen, I presume they are probably still in business,
But how are they paying their taxes now? Because they owe SRC, but are they paying their taxes now on a regular, monthly? But what arrangement are you doing? Because if you are still in business, you are paying your tax now. So if there's a certain arrangement that you are doing with those businessmen who fail with dishonest check, what arrangement do you have in place? Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Honourable Woman. Commissioner. So in terms of the dishonored checks, we can confirm also that it was in particular types of imports that it has taken place on. And now we have for those imports, we have put in the prepayment account. So they have to have have amounts in their account before the clearance is made. So therefore, for example, as I explained, in 2025, we don't have any outstanding dishonest checks currently on hand. So we are trying to get to move for more importers to use the prepayment account, and that is part of the education drive, as well as it is part of what we are discussing with clearing agents. And also we have the e-payment, which we are also encouraging them to use. So this will prevent the issue of dishonored checks, and as you know, the dishonored checks are being phased out as well. Honourable Woman, go ahead. Sorry, Madam Chair. I'm just asking, okay, for taxes, you're talking about for imports. What about for prepayment? What about for taxes, those businessmen, for dishonest check? So for taxes, it's the same, that they will do bank transfer or electronic payments as well. So that is what we are encouraging. There is still, of course, the cash option, but we would like to move to a cashless environment as well. That's all fine and good, but 14 dishonored checks, I would like to know what the value of those 14 dishonored checks are by the end of today, not next week. You have that information. You already know it's 14, so you can tell me what the amounts are. Thank you. So that would take us down to 3 points that remain, and I think they are all connected because you're talking about aging debtors, and we're talking about the law provision in the law that gave SRC the legal standing to make write-offs. And it says no cases of write-off were considered, but one case was considered, which was at page 50, where the work in progress, and Mr. Barak informed the committee that the case was reassessed and there will be no write-off. So the committee has done that. So but the observation persists that there is no observation. So in relation to the work in progress, the Commissioner noted that the audit observation will refer to the Customs Technical Committee for discussion and appropriate action. What was the appropriate action taken for the work in progress in relation to page 91, paragraph 247, which was of the AR17 report? Okay, and that also are probably linked to the legislation enacted in December 2022. No cases. How many cases for write-off have you processed, as you answer that question as well? Are we clear on the questions that are being asked? So the first question is, in the row before last, the question is, what was the appropriate action that has been taken by the technical committee, as was answered by the commission? And then the second question is, how many cases for write-off have been considered since the law was set up, the write-off committee was set up in 2023? Commissioner. Thank you. I will ask Mr. Barak to answer on the technical committee, and I'll come back on the write-off legislation. Excellent. Thank you very much, Mr. Barak. Thank you, Chairperson. With regards to discussion that took place with the technical committee, it was on the issue of introducing penalties or interest on outstanding debts. And we will be working with the IT team to configure the system so that it can be calculated automatically on the system, rather than being done manually, which would have been subjected to possible errors or mistakes. So we're working with the IT team to have this done in the system to be collected. The committee will not pursue the question further in relation to the fact that
if you have taxpayers that you are going to put interest on it, we don't want to tip off the taxpayers that you will be doing this, or whether you will be not putting interest. However, you have to be clear that you have to provide the Auditor General with the course of action that you've taken in relation to those outstanding debts that remain from 2008. Because that's an internal process that SRC needs to take, and it's a tax policy that you'll be undertaking in relation to those particular debts owed. Are we clear? You understand why I'm saying what I'm saying? As it stands now, no one has information as to whether or not you will be imposing those penalties or not. So that's internal information which you have. But can you reassure us that you are taking a course of action and that you will provide an update on that course of action? In terms of penalties and interest to be applied on outstanding debt, this came about in 2009 when the Revenue Administration Act was put in place. Yes. And therefore it will not apply retrospectively to debt prior to the Act of 2009. We're clear about that. But far back as 2008, before the law was enacted, you still have to deal with that issue. So have your committee considered that? Legal? The interest and penalties prior to that, it will have to be calculated manually and imposed on the taxpayer. What we don't want you to say is you are going to impose it, but what we want to be clear is with the work in progress, we want an update as to what's happening. All right? The second question, Commissioner. Honorable Sol, you have a question? Okay. Thank Second you. question. So, as you know, that in the Revenue Administration Act, we have now introduced a write-off, and that is Section 31A11. We have put procedures in place to follow to ensure that any cases that will be presented for write-off we have exhausted all of the methods to make sure that there is no recovery. Thank you, Commissioner. The question was how many cases? We do not have currently any that has been presented for write-off. We are pursuing the cases. You had one, but that wasn't accepted. Yes, and so there's no other cases currently. Okay, with that we conclude on the hearing with the SRC. I would like to thank you very much, Honorable Gill. You had any further questions? All right, members? Okay, I think we would like to thank SRC for coming in this morning. It was a longer session than anticipated, but I would like to apologize to the other entities that have been called in, but you will be called in and you will comply with your summons, even though today we could not go through with you, because that is the jurisdiction which the Assembly has given to us under the Constitution. That would mean that on our record we will not be meeting with the Public Service Appeals Board so that we can continue, given that the entities that we have to consider, the Public Health Authority, the Seychelles Maritime Safety Authority, and particularly the Department of Defense, have got much considerable amount of questions that we need to ask in relation to those entities. Therefore, we will stop here with the SRC, and we will thank you very much for coming, Mrs. Commissioner, Mrs. Vasha Singh, Mr. Paul Barak, Mrs. Cindy Blickmore, and Mrs. Betty Nadini. We thank you for the work that you do. We hope that you continue the work that you do, and we hope that you can get all the support and that your internal processes are all in place when the next time you come back. And let's just make sure that we are clear. By end of the day, we get the value on the dishonored check so that the Auditor General can conclusively add something to the observation that is persisting in your report. If you do realize that on the report there is three work in progress, 2 issues have been resolved, 1 issue resolved through recovery, as you've mentioned, and the offset against tax, that has to be included as what action was taken. But we have the persisting observation, which you have dealt with already, so that will be clarified as you have dealt with it, according to audit requirements, of course, when they come to visit you. And, of course, the observation persisting regarding dishonored checks and the value of the amount of the dishonored checks and what you have collected on the dishonored checks and the work that you've done there. Okay, so thank you very much, SRC, and we wish you all the best and a good
And bonne continuation avec the rest of the day. Thank you very much. With that, we will end with SRC, and we will call in the Department of Agriculture. And His Honorable Richard Labos will be taking us through the questions. And we will also excuse Mrs. Laurette from the Auditor General's office. And we will be joined by Mrs. Ruth Fanchette, who was the audit manager for that particular audit. Thank you, SRC. You may leave. Thank you. Bon, bonjour encore une fois. Pour continuation, nous travaillons pour FPAC. Nous, pour présent, pour le département de l'agriculture, qui a identifié en bas rapport du terre général, l'OPA 61 et 66. Avant de commencer, nous pouvons faire, Cheryl, faire procéder avec un nouveau panel qui est devant nous. Cheryl, s'il vous plaît. And this way is? That I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Nothing but the truth. So help me God. Thank you. Caravacisé. So, là, nous pouvons le département de l'agriculture, qui est représenté par son PS pour l'agriculture, M. Kevin Nancy. Nous avons son directeur for Human Resources and Administration, Madame Nedzita Zemia. Nous avons Miss Lineta Joubert, qui est Chief Agricultural Officer. Nous avons Madame Enid Machot, qui est Senior Accountant. Et nous avons M. Raymond Corali, Agricultural Store Director. Qui nous pour procéder, il y a un membre FPAC qui a une responsabilité pour demander questions avec le département de l'agriculture. Et dans le contexte du département de l'agriculture, ça pour honorable Richard Labos. Et honorable Labos qui pour commencer par une session questions. Je crois que je suivre session bon matin. Premièrement, laisse-moi présenter l'esquisse comité avec le département de l'agriculture qui est là depuis 10 heures. Mais ça a un petit travail que nous avons besoin de faire. Ils sont capables de constater, par exemple, nous avons constaté, c'est dans cette question que ça aussi besoin de répondre. Et alors, nous avons besoin de demander aussi demander cette bonne question. On va demander, pareil, mon fait avec ça aussi, mon pour à résoudre dans ces mains, si mon senti pour dire, je ne peux pas répondre aux questions directement pareil, ça m'a imposé. Mais à all times, for all intents and purposes, c'est honorable Labos qui est responsable. Ça, c'est une question qui veut demander. Je préfère toute question, toute la réponse avec moi. Et moi, qui veux donner permission pour donner l'autre monde pour causer les autres alertes moi, et les autres dis moi. Les ça dit monde, ils prennent fleur pour les causer. Ils disent qui sont fonctions que le département de l'agriculture après ils répondent à sa question.
OK, avec ça, on va passer avec Honorable Labrousse. Mon les confirmé que nous avons besoin par Madame Ruth Fanchette, qui lit et audit manager relation avec sa l'audit qu'il a. Bon, Honorable Labrousse, le floor is yours pour commencer son question. Merci beaucoup. Et je souhaite que nous ayons gagné un bon sujet de travail. Merci. Ok, merci, M. Chairman. D'abord, je dis bonjour au département de l'agriculture et bienvenue encore une fois ici à l'Assemblée nationale et aussi dans nos sessions FPAC pour ça bon matin. Nous pas dire que mon première question, le rapport auditeur général qui gagne qui autres saison quoi autres gagné copie. Nous allons au paragraphe 5, le rapport qui peut causer une réconciliation de différences et l'argent qui partit balancer avec ça qui coûte trésor et département, ça en l'année 2022, somme qui nous peut causer là 9 400 603 roupies et les nous peut causer là moi ça va content si vous checker donner comité et l'explication de ça qui m'a premièrement sa réconciliation il pas balancer et après les nous peut causer qui existe aux autres arriver pour autres capable faire c'est qui ça la différence c'est balancer les autres accounting record pour autres. Merci. Merci beaucoup, Honorable Labrousse. Monsieur Nancy, you have the floor. Merci, Honorable pour question. Merci, M. Chairman. Pour répondre à sa question, le département de l'agriculture, il confirme que la réconciliation. Vous pouvez commencer. Je vais commencer. Yes. Merci, Honorable. Merci, M. Chairman. Pour répondre à sa question, le département de l'agriculture confirme que la réconciliation pour l'année 2022, 2023 et 2024, IAZO jusqu'en février 2025. Aucune information additionnelle là, je laisse Mme Nedjita Zemia répondre en plus de détails. Yes. Mme Zemia. Okay, bonjour. Bon, Ms. Azemia, Director Human Resources and Administration. Bon, en 2022, audit qui est fait pour 2023, mais c'est en 2022, nous partions qu'on finalise nos réconciliations. Et tu montres ça la différence 9 millions roupies. Mais c'est par rapport à cause de réconciliation, les gars fait tous les mois. Par rapport à ça, nous avons refait toutes nos bonnes réconciliations pour chaque année. Et c'est même qui pareil, M. Nancy peut dire, là nous up to date avec nos réconciliations. Merci. Honorable Labrousse. Ok, merci, M. Chairman. Mais seulement, c'est la réponse qu'on donne nous là. Ça qui email qui ont envoyé le 8 novembre 2024, ça veut dire l'année passée, nous peut causer là. Les auditeurs qui retournent, ils remarquent qu'ils ont donné qui c'est qui management, parce qu'on est capable de provide autres avec une vérification de document pour ça. C'est quelquefois auditeur général qui a donné un petit peu l'éclaircissement de ça. Commentaire, please. Merci. Mrs. Fanchette. Bonjour, Mr. Chair. Et tout le monde présent qui parle écoute. Les temps, nous nous fait audit, ça, discrepancy qui nous avons, il levé entre Treasury Records avec ça qui est avec soit stroke DOE, tiens. Following the exit meeting, après ça que nous avons mis dans nos management letter, il faut que management dit après qui est suivi par email aussi le 8 novembre. Tu dis que sa variance est reconciled et est available for verification. Nous, avant de faire sortir nos management letter, nous comptons faire ça qui nous dit un follow-up pour nous regarder si vous vérifier tout ça. Mais le temps où nous faisons vérification, nous faisons ça follow-up, brother, le 11 novembre, nous pas gagner document pour vérifier que ça a fait. Il est possible de faire après ça, ça is yet to be finalized. Ok. Vu que l'auditeur général il confirme là que les autres venus ça pas choquer tu n'as pas de document pour prouver ça qui peut dire là, ça veut dire aujourd'hui là des FPAC si tu as ça document tu peux provide nous après avec. Quelqu'un qui peut répondre? Monsieur Nancy, quelqu'un qui peut répondre? Ouais, forme nous dis-nous quelqu'un qui peut répondre. Yes. Merci, M. Chairman. Je fais INID. Nos account, nos senior accountant répondre. Merci. INID? Bonjour, Monsieur Chair. Bonjour. INID, senior accountant. Réconciliation est dans nos files, code de l'office.
pour si vous avez besoin d'une vérification, il est available pour nos offices. OK. Merci. Merci. Seulement, je comprends, nous pouvons causer une somme considérable. Nous pouvons causer 9,4 millions au pays. So, how come qu'ils n'ont pas un internal process? Well, vous allez demander que how come qu'il n'a pas un internal process qui fait que nous pas capables de réconcilier à un point 9,4 millions, puis ça y est un peu grosse somme. Département de l'agriculture. Qui n'est arrivé qu'ils ont pas réconcilier ça 9,4 millions. Merci, M. Chairman. M'a fait un aide Jézémia nous répondre. Bon, réconciliation lui-même pour 2022, l'État qui audit petit code nous là, il pas encore finalisé. Ni pour 22 actuellement avec 23. Et l'État qui sont voix nous présent nous fait ça bande de masse pour faire toute sa réconciliation. Vous comprenez? Réconciliation est fait par mois. Et l'État qui audite l'État il fait mon magasin ça 9 millions puis il existe un somme qui fait zot mentionné mais seulement problème c'est faut réconcilier le whole pour qu'à clair. Et c'est même ça qui nous fait nous réconcilier 2022 23 24 et tout ya jour. La présent nous 2025 qui nous peut faire lire tous les mois. OK. Ça disbursement, il y en a différents subsidies qui ont fait. OK, so nous peut cause une somme totale de 140 millions roupies qui sont dispersed. OK, 50% represent 50-60% d'après le code trésor. Là, as we speak, est-ce que vous êtes capable de confirmer pour dire que vous avez un procédé internally qui si vous avez besoin de faire disbursement of subsidies, ce n'est pas pour gagner ce problème de réconciliation par les autres gagnants. Monsieur Nancy. Merci, M. Chairman. Je passe la parole avec mon accountant. Merci, accountant. Merci, M. Chair. Excusez. Oui, nous ne pouvons pas confirmer comme quoi tout quelque chose est avec nos réconciliations. Nous ne pouvons pas aucun problème. Alors, est-ce qu'ils peuvent provide à l'honorable Labo Cindy ce document qui montre pour qu'ils faire sa réconciliation? Oui. Que next time les autres viennent, les autres amènent à cause du pertinent, toutes les questions qu'ils peuvent répondre. Vous avez montré l'évidence, ça qu'ils ont dit, ils sont disposés de faire. Comprends-moi là, hein? Merci, M. Chair. OK. L'honorable Labo, on continue. OK, nous allons à la deuxième question. Nous allons au paragraphe 7, côté peut cause la dissolution board Livestock Trust Fund en notice 2020. Et ça Trust Fund, même est directement, bien sûr, à département de l'agriculture. Et d'après le rapport auditeur général, il n'y a pas ni policier, ni procédure, ni contrôle en place. Ça est arrivé. Et question que je suis demande là aujourd'hui, est-ce que le département lui-même là aujourd'hui qui nous peut causer, nous avons établi un policier, procédure contrôle l'administration avec sa fond. Et après, ce cas brièvement, donne-nous un peu de sa procédure qui est en place aujourd'hui. Et s'il y a un bon meeting qui est fait, ou bien une discussion qui est fait avec le ministère des Finances, pour aussi finaliser un peu l'administration, sa trust fund lui-même. Merci. Monsieur Nancy. Merci, honorable. Merci, M. Chairman. Le département a confirmé qu'il nous avons une discussion avec le ministère des Finances. Et pour le moment, Livestock Trust Fund peut être administré from central payment en bas ministère des Finances. Plus discussion peut être fait pour l'administration. En conséquence, le département n'a pas de procédure existante en place pour administrer sa fonds et il peut gagner administré par mon pédi en bas un central account from ministère des Finances.
Et pour plus d'informations, là, je laisse mon HR, Madame Azemia, cause là. Merci, M. Chairman. Merci, PS. Madame Azemia. Un petit peu pareil, M. Nancy, il fait comprendre. Après, je crois que ça a été sorti en 2020. Oui, ma Life Trust Fund, en ces moments-là, un centralized account, code ministère des Finances. So, nous, pour le moment-là, nous ne pouvons pas administrer. Et définitivement, so, nous n'avons pas un procédure en place qui est pour servir. Avec le ministère des Finances, nous pouvons essayer d'organiser qui est sa fund pour administrer. Qui qualité l'argent qui est entré dans la Livestock Trust Fund? Et M. Chairman, ben l'argent qui est entré dans le Livestock Trust Fund, c'est qui ben l'argent qui nous fait bonne importation. Par exemple, là, nous fait venir la viande poule. Il y a 5 kilos, 5 kilos de viande poule qui nous fait entrer. Et même pour porc, ça veut dire l'argent porc qui nous importé, l'argent poule qui nous importé, il gagne entrer en bas là, pour que nous soyons capables d'aider le secteur de l'agriculture et les bonnes fermiers. À cause qui est arrivé, nous connaissons que l'importation n'est pas nécessairement favorable pour nos bonnes fermiers, pour le secteur de l'agriculture. Et ça a montré comme un soutien pour les bonnes fermiers. Il est entré là-dedans, après il a dévoilé. Ça peut dire, nous c'est ça la vie qu'il y a dans le Livestock Trust Fund. Voilà. Est-ce qu'ils ont réalisé, ils ont confirmé que nous qui n'avons pas, pour pas les servir personne, et qui n'a pas un fonds management, Livestock Trust Fund. Nous regardons pas juste compte, mais finance aussi. Lesquels qui sont responsables pour ça fond? Là, je peux causer que moi là. Est-ce que c'est le département de l'agriculture ou bien est-ce que c'est le ministère des Finances? Vu qu'il y a les vies, pas d'autres qui collectent, strict financier qui collectent et tirent l'importation. Okay? Alors, lesquels qui sont responsables? M. Chairman, je laisse M. Joubert à cause de système, à cause de là. Merci. M. Joubert. Bonjour, M. Chairman, Lineta Joubert, Chief Agriculture Officer du département. Le LTF tient un board avant. Et puis, ça board, tu gagnes 10 jours, d'un autre, tu gagnes fait, les ça board, tu sortis. Mais ça board, tu gagnes repeal, il est supposé gagner administré par approval ministre. L'agriculture responsable pour l'agriculture. Mais c'est ça qui PSP dit, nous ne pouvons pas vraiment réaction avec ça. Oui, mais je ne peux pas donner nous la réponse qui est correcte. Bon, par les autres là, après mon pays, les autres essais, mon oiseau essai. D'après, ça repeal, ça board, ça fin, il tombe en administration ministre pour l'agriculture. Ce n'est pas capable de dire, moi, on n'a pas strict, et je peux causer de finance. C'est le ministre pour l'agriculture, d'après repeal ça, qui est supposé administrer. Si ça là est supposé pour faire mieux, et nous n'avons pas personne qui peut administrer, et nous avons un problème. Qui m'a eu disbursement qui a approuvé from sa fonds aujourd'hui? Lesquels qui approuve disbursement from sa fonds? Il y a besoin d'un ministre, à cause de lui qui a un pouvoir en bas de la loi. Ce qui m'a eu département de l'agriculture, ne sont pas au courant qui c'est ministre pour l'agriculture qui s'est posé ensemble avec le ministère des Finances en a droit de regarder le Livestock Trust Fund. Est-ce qu'ils sont au courant ça fait? Mais si ils sont au courant ça fait, à cause de ne pas répondre nous, tout date fait clair, honorable là aussi, c'est sa question première fois. Pour dire, après repeal, bon, il tombe directement en bas, purview ministre pour l'agriculture en consultation avec le ministère des Finances. So, question présente, on dit pour dire autres supposés du secteur de l'agriculture. Lesquels qui approuvent disbursement en bas sa fond? Lesquels qui fait disbursement? Est-ce que c'est le ministère des Finances qui fait? Est-ce qu'ils mettent dans notre budget l'agriculture? À cause de moi, audit peut faire là, audit peut regarder tout bon account, bon compte qui en a une responsabilité ministère de l'agriculture. Président Zoti dit, alors, il mettait dans le rapport du général. L'administration, ça fond qui a investi dans le ministère responsable pour l'agriculture. However,
Vu qu'il n'y a pas de nouveau policy, procédure, contrôle en place pour effectivement administrer sa fonds, ok? Même si les faits qui ont nouveau subside pour animal feed, si il y a introduit pendant pandémie COVID-19. So, question qui honorable, il demandé à nous répondre, s'il vous plaît. Ça est dans le rapport auditeur général qui m'a présumé tout le monde gagne une copie. Correct? Avant de venir, ils ont même gagne. Ça la liste question. Mon correct? So, répondre à mon question, s'il vous plaît. Lesquels qui prend la décision en relation avec sa fonds. Si je ne suis pas au courant, je dis, moi je ne suis pas au courant. Pour nous abuser. Merci. Nous, yes. Yes, merci, M. Chairman. Pour le moment, le ministère des Finances. Because il gagne fait, après il gagne disburse from ministère des Finances. Est-ce que c'est le ministère des Finances qui manage l'agriculture, c'est celle? Est-ce que ça va physique est payé à cause du ministère des Finances ou bien est payé as un offset pour le secteur de l'agriculture? À cause c'est ça bonne procédure qui audit période nous mettre en place pour établir pour qu'il y ait une effective structure. So nous devons with the board, ça pas problème ça. Mais besoin d'un structure à cause ça là supposé aider lesquels? Ministère des Finances ou bien fermier? Fermier. So, est-ce que nous sommes capables d'avoir une clarification interne plus tard qui nous provide nous avec travail qui nous notamment pour nous dire que cette situation as identified by Honorable Boss. Honorable Boss, merci pour flag ça devant le comité. The next question. Continue, please. Ok, merci. Nous continuons avec nos questions. Nous parlons au paragraphe 11 du rapport auditeur général. Auditeur général, il fait sortir qui a une remarque 20 disbursements, ça veut dire paiement, qui a fait towards animal feed subsidy, ça veut dire because of subvention là, ça peut baser le invoice avec summary invoice qui ont gagné avec opérateur pendant l'année 2023, qui est un total 21 743 148 qui noté de bilo. Ça me parle les autres bonnes défaillances autres niveau là-dedans. Autres pécos ça paye un voucher 0067 puis D30430 qui daté le 13 mars 2023 qui est valé 714 280 et avec documents qui autres pan soumis pour faire vérification. Et ça, mon cas, j'ai une cause encore, le plaisir, encore bon paiement qui est sorti, qui ont pas voir l'évidence, et paiement qui est performé par sa ministère lui-même. Question que je suis content de demander aujourd'hui là, qui action remédiale qui est pour adresser sa bonne anomalité qui m'ont mentionné là de sa subsidies de animal feed par une audit subvention, de sa bonne paiement vouchers qui m'ont mentionné et que les autres mois que l'année, ça nous peut causer le 13 mars 2023. Par exemple, 714 280 roupies. Encore, par exemple, je peux voir documents qui supportent, qui les audits fait qui est available à ce moment. Et nous avons qu'on est aussi qui management fait pour adhérer sa bonne weakness qui est rapporté de ce rapport lui-même. Et aussi pour confirmer sa bonne chiffre qui m'a nommé. Et si sa bonne paiement est fait, et qu'il en est que sa bonne paiement est supposé jouer. Merci. Merci, honorable. Pièce. Merci, honorable, pour question. Monsieur le chairman, le département est confirmé que l'exercice est fait. Et tout bon anomalie relevant, il y a des exercices aujourd'hui. Aussi, nous confirmons que les subventions pour les animaux sont arrêtées depuis en septembre 2023. Oui, un bon document support est disponible pour vérification. Ça, même ça voucher paiement 06P230 430 et le département a aussi confirmé que tout bon staff respectif, c'est-à-dire bon staff livestock et account, il est formé et il y a une restriction pour respecter tout bon procédure en place en assurant que tout bon claim il prend en compte et il correct d'après les bon documents attachés avec en respectant tout bon financial manuals.
Merci beaucoup. Merci, monsieur Speaker. On a encore question? Lola, follow-up? Oui, Monsieur Chairman. On va continuer avec une bonne question. Monsieur Chairman, oui, merci. Ça qui m'a raconté en zouté avant, moi donner la parole, et mon père regarde ça des situations qui n'arrivent là. Il y a un signe qui nous fait que cause là auparavant, Livestock Trust Fund, avec un peu ça qui peut arriver là. Mon question qui peut venir de moi là, qui fait un peu mon doute. Qui ban travail financier, l'accounting qui en masse côté l'agriculture aujourd'hui là, qui nous peut causer pour nous faire c'est qui sont en ordre et que bonne procédure, tout quelque chose en ordre, comme c'est que nous pas avoir encore ça des questions spécifiquement qui m'ont nommé bon matin qui il pas répéter encore comme si dans l'autre rapport que nous pour gagner. Comme si qui ban travail qui nous fait après ça que nous autres gagner là. Merci. OK. Merci. Encore merci honorable monsieur Chairman. Il y a un certain travail qui nous avons fait pour ça pas répéter, mais je vais laisser mon Dieu plus spécialisé, Madame Mazemia ou bien Inid pour répondre à sa question. Lequel qui peut répondre à la question? Je vais Madame Inid répondre. Allez, merci PS. Inid à répondre. Thank you. Merci, Monsieur Nora, Monsieur Chair. Pour confirmer, le département peut suivre tout procédure as is, qui m'a supposé payer faire. Pour tout paiement, tout paiement est submit avec tout ce document qui est supposé attacher avec et tout nos filing aussi, puis on fait download pour gagner toutes les informations. Merci beaucoup. Honorable Abo, si tu finis avec sa bout de question, on va passer la parole avec Honorable Gill. Merci, Mr. Chair. Bonjour, PS et panel. Mon question c'est bonnet pièce nous comme ça qui LTF il a 5 roupies l'importation et pareil nous connaît une discussion ça ban support depuis septembre 2023 on dit nous non les vies vous pouvez poser les vies là oui. Les vies l'importation oui et les vies encore là yes OK mais présentement les connaît en même temps tu n'as pas police qui peut pour manager ça. Vu qu'il peut continuer à tirer ça la vie. Est-ce qu'il présent il y a une police qui peut travailler là après ça qui gagne tirer support si pour tirer c'est nous peut amasser nous peut continuer à amasser. Donc la question pertinente c'est qu'à l'étant qui LTF sont bon ti gagne 10 jours vous autres still continuer aider avec sa subsidy. La question c'est est-ce qu'il subsidie une sortie dans la zone qu'ils ont collecté from the levy avec dit de LTF et si oui qui m'a besoin faire paiement de LTF dans l'absence en un cadre administratif pour faire ça paiement quoi ça y est question honorable. Merci. Merci honorable monsieur Chairman. Levy en subsidie qui est tiré même si levy est massé il au mange des animaux. Ça veut dire le mange des animaux subsidie est tiré. C'est mais par contre, il y en a les autres subsidies qui restent. Il y en a le subsidie l'ODI aussi, ça veut dire déotique, banti pour qui entre. Subsidie restent là. Il y a un subsidie le carcasse, abattoir, choupout, ça veut dire les fermiers. Il y a même son animaux abattoir, à subsidie restent là. Et même il y a un subsidie la transportation pour les autres îles qui restent. Par exemple, les fermiers achètent un ballement des animaux, le marié. Il y a un subsidie qui vient là et ça reste. Merci, monsieur. C'est ma question est comme ça. Il faut aimer encore une fois. Honorable Arisol, qui est inétabli pour dire LTF, Livestock Trust Fund, qui est un board qui a 10 jours et là, il a collecté. Ça, là, il a collecté par un dit pour être fermier. Présent, ça, là, il y a le fermier. En même temps, le ministère de l'Agriculture, le département de l'Agriculture, a fait un subsidie basé sur le policier qui existait. La question c'est si ça est-ce que ça a une sortie dans LTF pour payer ça à travers la Stock Trust Fund qui ça subsidie une vini. Par exemple, vu qu'il n'y a pas un management structure pour LTF, qui m'a ça un paiement qui est autorisé from LTF pour vers sa subsidie. Ou bien beyond nos capacités, bien beyond ou level pour répondre si ça y a une décision qui gagne pour le niveau policy. Vous êtes capable de répondre? Oui. Côté ça là, ça pour subsidier une sortie? Je passe avec Ms. Zemia qui plus de management. OK. Merci, Ms. Zemia. OK.
que fasse pour classer un petit peu, ça fait l'argent là, il y a côté LTF là. Si nous départements, par exemple, nous pouvons servir comme un subsidies là, dans nos current budget, nous avons un code qui l'argent transfert from finance entre là-dedans. So même que si nous pour cause de son SOPs ou qui me paye ça, il peut gagner manage, nous nous pour capable déterminer la façon qu'il gagne manage, l'état arrive code nous pareil. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce qu'ils peuvent faire request from LTF? Pas il n'y a pas quelque chose qui nous fait request, mais c'est ils ne forment pas de nos budgets. Mon ils ont budget, ils ont un support LTF pour faire leur budget. Question que nous pouvons demander. Ce qui est pertinent là, c'est que ça l'argent LTF, si l'équipe peut gagner, mettez dans notre budget pour payer subsidy, percé, strictement subsidy, et pas les autres éléments qu'on a pour faire avec support fermier. Alors là, nous pouvons cause fermier, ça veut dire qui fait bon produit la viande, dans le contexte là. Si vous pouvez dire, là, c'est sorti là-bas. Question qui est comité établi, c'est vu qu'on n'a pas un comité administré. On a un problème de réconciliation au commencement. On peut faire paiement pour subsidy. On a un problème de recevoir invoice en retard. Vous comprenez? Par exemple, nous pouvons prendre l'argent qui gagne assez pour payer quelque chose. Nous gagnons une invoice qui est en retard, nous gagnons un plus gros amount. So, question qui nous demande, simple, c'est si vous n'êtes pas capable de confirmer, est-ce que ça l'argent peut sortir de LTF? Est-ce qu'ils ont les autres pas recurrent, les autres gagnent 10 pour 10 B. Là, en bas LTF, ils pour gagner temps qui peut aller vers subsidy. Or is this part of your overall budget and then you allocate subsidy according to the budget? OK. Pour le moment, non. Nous pas gagner qui fait quelque chose from Ministry of Finance qui dit ça y a une somme qui sorti from LTF qui peut entrer dans le recurrent. Mais c'est le moment quoi il est. How do you determine then levy paid fermier? Si vous pas gagner rien from LTF, from Ministry of Finance qui dit où ça les cas, à cause vous gagner l'argent consolidated fund, je comprends ça. Mais ou policy ça qui finance nous rôle c'est que de financement. Ou policy besoin de dire pour dire si vous pouvez prendre 5 roupies le sac pour qui importé, ça 5 roupies besoin de bénéficier un fermier qui peut prendre des rôles chic. All right? Ça qui nous détermine comme un comité, c'est qui est-ce qui ça subsidie peut bénéficier ça fermier basé là bonne discrepancies qui au dit noir qui se donne un institut record à cause pas autres qui garde record ça qui sorti dans LTF avait dit c'est finance qui prend ça record et finance mon comprend qui met finance il pense finance il dit ça là pour l'agriculture alors il offset la quantité d'argent qui cadre dans l'agriculture par la LTF il bien les autres qui met les autres assurés qui par rapport à input qu'ils autres permettent les autres peut gagner output. How do you assess that? Question. Monsieur Nancy, please. Merci, Monsieur Chairman. Et c'est pourquoi nous avons une bonne discussion avec Finance pour nous capables de faire ressortir ça bonne concerne, pour nous capables d'adresser et voir un way forward et une solution pour tout ça, ça qui nous discuter là. Et même nous pouvons travailler le nouveau la loi de l'agriculture et pour nous faire c'est que nous mettons bonne procédure en place pour une nouvelle circonstance, par exemple sa situation. Bien en attendant, qui moyen nous pour connaître pour dire ça qui peut gagner masse et vers son but qui est supposé aller. Oui, définitivement, M. Speaker, nous devons go back, vérifier. M. Promotion. M. Chairman, nous devons go back, vérifier. Pas de problème, vous pouvez me promotion tout bonheur. Monsieur Chairman. Merci beaucoup. OK, monsieur Nancy. Moi quoi ça y a un sujet qui honorable la bourse soit flag ça sujet. Il y a une question pour besoin demander ministère finance, le ministère finance vient devant nous. Nous on va continuer avec nous bonne question. Honorable la bourse please. OK, merci monsieur Chairman. Nous continuons dans le paragraphe 13. Actuellement, encore sa question pour l'administration qui est à mon imaginer concernant payroll qui tient un problème avec les auditeurs généraux qui passent sur l'examination qui tout une voix. En effet, tout une voix certains travailleurs qui accumulent certaines quantités annuelles par nous dire et la moitié va connaître content qu'on est si bon travail il fait ça pour améliorer ça pour faire des vinages avec la loi travail Cécile.
Merci, honorable, pour la question. Monsieur Speaker, Monsieur Chairman, Monsieur Chairman, département in confirme qui Monsieur Chairman, département in confirme qui beaucoup d'efforts in faire pour assurer que bon staff il service autres conseils annuels et il aussi y en a bon conseil qui accumulé ça in servi à partir avril 2025 nous on a un total 16 staff 196 dans le département avec conseil qui parle à la quantité. Cependant, le département est confirmé qu'il nous avons en place bonne façon de faire pour qu'ils conseillent préparé avec chaque staff et qu'ils soient capables de servir à bon conseil. Et ça vient à travers un meeting que nous faisons avec chaque staff au PMF et il y en a un livre plan pour chaque staff. Merci, Monsieur Chairman. Je passe avec nous, Madame Azemia, qui est capable d'ajouter. Non, il n'y a pas besoin d'ajouter. On répond à sa bout de question. On aura bien demandé une question additionnelle. Remember, mon clair, quand je tous les c'est explique de policy. Pas le temps pour expliquer de policy. Si une question est claire, je te fais. Moi, apprécie au peu de moins promotion aujourd'hui, mais seulement pas coller. Si on va retourner l'honorable Labos pour continuation sur bonne question. Thank you, PS. Honorable Labos, continue. Monsieur Chairman, nous allons au paragraphe 22 présent. Le paragraphe 22, il y en a un auditeur général, une notice, un paiement qu'ils ont fait encore, et 747 000.851 OP. Ça y est, on a pour faire avec un repair maintenance pay, mon cas je peux causer spare part l'auto là, et aussi ils ont une cause un lot de paiement 433 000. Et puis moi qui fait dans trois différents suppliers, si on peut gagner comprendre bien sa question, et trois cotations qui peuvent gagner competitive price par nous dit. Et là, moi je suis content qu'on ait si management tout même. Est-ce que les autres là-bas de l'agriculture aujourd'hui, ils ont une régulation lui-même qui a le salami direct bidding lui-même. Est-ce que vous avez une policy en masse sur le salami et ce qui a donné aussi un peu plus de détails quoi qu'il fait auditeur général pick up ça. Merci. Okay, good question, honorable. PS Nancy. Merci, honorable. Monsieur Chairman, le département est confirmé qu'il nous peut respecter l'exigence régulatoire pour direct bidding. Le SANOT est important pour faire ressortir qui d'après régulation publique oversight unit, le département donne l'approbation pour bonnes marchandises et services qui vaut 250 000 roupies ou moins à travers un processus certain. Coûte au moins 3 cotations il besoin de gagner obtenir. Cependant, d'après le rapport, l'absence d'évidence 3 cotations pour bonnes transactions, dépenses pour transport, repairs, maintenance et aussi bonnes pièces. Et à cause du département, il fait Yes. The question was en relation avec ça 747 000 roupies, 851 roupies et 433 911. OK? Now, on a des figures devant nous. Management dit dans une discussion qui liaise avec différents suppliers. Ce qui est honorable, il connaît, c'est quoi qui est arrivé là et qu'ils peut faire internally pour qu'il ça pas répète encore, given the internal procedures. De ça cas spécifique là, tu n'as pas ça. Tu donnes l'explication. Honorable, est-ce que vous avez les autres explications que vous avez données, plus honorable Labos? Ok. L'explication que vous avez donnée, vous avez dit, vous avez lié avec différents suppliers, vous avez donné l'exemple garage, vous avez donné garage qui donne Pokémon aussi, vous avez acheté toner, tout ça vous avez donné. Et après, vous avez donné aussi possibilité pour annual contract qui fait provision of goods and services. Merci, PS. Nous répondons strictement basé de sa question. Les autres préparent un petit brief, et les autres font des autres briefs, ils répondent en plus, et ils ne donnent nous l'opportunité pour nous faire zéro et nous ça anomalie qui est découvert. Dans nos autres internal procedures, il y a un amendement qui est fait pour aller aux autres certains internal thresholds qui sont carbone. Ça nous comprend, et ça va anomalie, pas pour qu'on voit strictement, mais ou still besoin d'un procédure interne. C'est ça que nous avons réfléchi là. So, please répondre aux questions directement. Please. Thank you. Merci, Monsieur Chairman. Je passe la parole avec mon Richard, Madame Azemia. Merci, Madame Azemia. OK. Question. Aujourd'hui, mon magazine est pour faire avec
nos transports, repairs of or maintenance of nos transports, à préparer le côté tunnel. Nos problèmes avec ça, des qualité service, c'est département pas capable de prendre nous à l'autre service de différents endroits. Par exemple, si nous prenons un transport, nous pas capable aujourd'hui, nous pouvons mettre les repairs côté AB ou soit côté l'autre jour, nous pouvons mettre les PMC ben ça. Ça il problème à cause qui fait nous question, nous pouvons questionner là. So l'État nous peut cause ça 700 et quelques mille, ça 700 et quelques mille, il y en a pour faire avec une quantité des autres paiements qui pas dépasse plus que 250 000. So nous peut suivre. Payment for the same supplier? Non, il y a différents suppliers. Combien de paiements, par exemple, les autres breakdowns, c'est ça qui nous a dit, ou bien dit nous, là nous avons pour des autres styles, on a un problème là avec ça, malgré la réponse qui nous tue pour gagner. Comprends? Les questions qui remainent présentes. Ok, je laisse honorable Romain par la question. Thank you, Mr. Chair. Le mot pour regarder la réponse que tu donnes au auditeur, que tu dis management, qui est honorable Abous fait créer. Mon va ne savoir que tu peux faire possibilité of annual contract, le côté goods and services. Il demande pas doute à cause, si on parle de long terme, par exemple, cause annual, à dire un an. Est-ce que qui met pour garantir que ça est un plus bon deal à cause on commet tous les corps pour un an, vous pouvez purchase quelque chose tous les jours avec ça même la compagnie. Qui met pour garantir que ça est pour des better deals que vous pouvez gagner. Merci, Monsieur Chair. Son question est pertinente, mais ici, avant son question un petit peu plus libre. Par exemple, on peut causer un annual contract, on peut causer plusieurs paiements qui peuvent amount un valeur. So then it becomes a procurement. So how do you ensure value for money, dans le sens que vous pouvez offrir les autres suppliers possibilité dans nos mêmes services, par exemple, ça coupe du tonne. So, est-ce qu'il y a un breakdown la quantité de paiement qu'on fait pour chaque individual supplier? Qui nous connaît par exemple, est-ce qu'il y en a 10 suppliers qui total 740 000, s'il y en a 25, s'il y en a 50, s'il y en a 50. Nous comprenons que chaque paiement ne tombe pas en bas, mais si il vient de un seul supplier et un seul qu'on voit un somme de 200 000 roupies. Il s'est à cause d'un autre dit aussi qui a dit, ben moi je faire même service pour 150 000. Et les autres cas où vous dites service pas bon. So that's why procurement processing est fait pour qu'il y ait un level playing field pour tout supplier. So répondre à sa question, dans les 700 000 qui bandent ça, qui auditeur une flag, combien de paiements nous peut causer là? Ok. Bon, moi pas déterminer aujourd'hui quand de paiements nous peut faire, mais seulement dans l'année nous peut faire paiement par exemple si pour transport avec 9 suppliers. Et dans les documents, le quantité de transport par sa bonne supplier, par exemple, dans le côté AB, nous avons à peu près 8 transports. 8 transports qui nous chassent les autres, nous pouvons avec nos bonnes compagnies garage. Et c'est un qui nous la liste 8, lié au côté AB. Ça fait sens, on a un service record, on a un transport avec sa garage. Oui. Et il provide une warranty qu'on gagne, après warranty, on a un service. Il y a besoin à cause d'un reputable, à cause des transports, il y a le tender, il y a un service record, etc. Le transport est bien maintenu. Nous comprenons ça. So, on a côté AB. Avant tu prends AB pour procurer transport, on a tout le procurement tout. On choisit AB pour acheter ce transport avec. On peut post-procurement process. Ça ou avec AB ou avec PMC, si on prend ce transport PMC ou avec l'autre, nous comprenons. Mais still pas répondre moi pour identify si individual payments is so threshold ou bien il y a un threshold qui va meilleur pour un procurement pour faire les faire pour tout le monde pour faire sa service. Transport nous comprenons besoin de côté garage spécifique. Pour dire à cause il garantit le service là il fait. Si le transport est cassé, il mal fait. Bon, il faut des autres comprendre qu'ils ont un garantie que ça garage. Les où mène au service côté li, pas warranty. Si li qui fait au service il y a une défaillance dans son service. Ou pas payer encore, you go back à cause il part of son service agreement pour live in a service center pour lui provide un service. Mon quoi faut les autres clairs là. So let's try to mon comprendre on a read transport, let's find le côté transport. Mais on a un paiement là qui 740 et quelques mille. Comprends? Parce qu'on connaît combien de paiements qu'on fait dans ces 747 000. Si on n'a pas cette information, est-ce que vous pouvez provide cette information? Ok, là pour le moment aujourd'hui, nous n'avons pas cette bonne information avec nous.
Mais seulement nous capable provide ça l'information là ça 700 quelques mille à qui ça bon supplier qui ça bon ça l'argent il gagne distribuer avec. So basé sur la question que nous avons demandé, son question pertinente. Then ou observation persiste qu'il y a un problème en relation avec paragraphe 23 qu'ils ont besoin de résoudre. Ça a une relation avec sa bonne procurement. Honorable Guy, dernière question. Merci, Mr. Chair. Pourquoi auditeur général, il peut highlighter quelque chose qui est pertinent. Il parle against direct bidding et tout ça qu'on explique est clair. Mais seulement qui tu peux dire, style où tu as trois cotations, différentes du monde. Par exemple, là où tu as fait une décision, où tu as un backup qui est justifié à cause de là. Basically, tu peux juste reinforce ça fait trois quotations pour qu'à justifier à cause de ou peut service design supplier. Merci beaucoup, honorable. Ça y est plutôt une incision qu'ils ont donné. Bon, nous concernons avec ce provide nous l'évidence. So, que nous pouvons faire, nous pouvons extendre les autres lieux. À cause nous bisser, improve procédure. So, nous pouvons retourner, nous pouvons avoir l'information, nous pouvons mettre en ordre. Nous pouvons sortir les autres issues, LTF aussi as well, et nous pouvons mettre en ordre. Dernière quelque chose qu'ils ont besoin de faire, c'est ça la table qui est derrière. Ça la table qui est derrière, il met un sujet spécifique en relation avec une observation qui est identifiée avec le rapport auditeur général parce qu'il concerne le département de l'agriculture. Toute cette observation, il peut persister. Ce qui nous les gagne, c'est un rapport, l'auto observation N par N, ça veut dire pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 observations. OK, on a discrepancies dans l'asset register. Si nous demandons cette bonne question, nous pour la jusqu'à 6 heures du soir. So, moi, je suis content qu'ils ont fait ce travail et then redonne-nous l'évidence concrète, de ce travail pour nous capables inclus et nous va regarder présent si nous avons besoin d'écrire. OK? So, ça est satisfaisant pour vous autres cas pour pouvoir nous l'information. OK? PS? Moi, quoi, il y a un fait, pas compromise, mais il y a un fait suggestion qui nous peut faire avec vous. Very good. Et avec ça, nous pouvons arrêter là avec le département de l'agriculture à cause de nos besoins de rendre l'antenne SPC d'après nos programmes. Nous pourrons prendre exactement 1 heure, 2h30 avec Public Health Authority qui pour venir devant nous. Et sa session pour gagner, question pour gagner demandée par Honorable Sandy Harrison, suivi par Seychelles Maritime Safety Authority, qui question pour demander par l'honorable Zozomen, et nous pour finir avec le département de la défense pour nous garder qui nous set. Je remercie le département de l'agriculture et nous demandons de pas faire un peu de homework et de travail pour retourner avec bonne information que nous avons besoin. S'il vous plaît, les autres entrées, les autres faire un pot of truth. Okay? Il est important qui nous comprend ça. Que je ne pas croire pas cause la vérité. Je crois pour dire, il y a certaines circonstances, je n'ai pas l'information, je ne peux pas respecter sa question, il vient comme ça. Mais besoin de préparer, je à cause de question, je répéter, je gagne, une copie, toute bonne question. Et j'ai besoin pas juste de bonne question, mais de bon élément de rapport avant de donner la réponse. Madame Fanchette, je crois que ça va satisfaire nous, nous va gagner toute l'information et nous va provide avec cette information. And you can cross-check the information then, and then alert us as to any discrepancies that exist between the information and what has been said to us. Avec ça, nous pourrons arrêter là et nous allons répondre au travail un après-midi. Merci beaucoup tout le monde. Thank you.